Good morning all. Today in this video we can discuss about the pipelining organization or pipeline organization. So in last video you had already studied about what you mean by pipelining and why we are using pipelining. So pipelining, it is the simplest way of viewing the pipelining structure is to imagine that each segment consists of an input register and followed by a combinational circuit. So we had already discussed that every instruction execution is divided into number of segments. So a segment consists of an input register and followed by a combinational circuit. And why we are using register here? They can hold the data and the combinational circuit can perform the operation. Okay, and the output of this combinational circuit is applied to the input register of the next segment. Okay, instruction execution is divided into number of segments. We had already discussed that. So for each segment there is a register, input register as well as a combinational circuit. Okay, നമ്മൾ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂഷനെ ഡിഫറെൻറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഓരോ സെഗ്മെൻറ്റിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ രജിസ്റ്റർ പ്ലസ് ഒന്നിലധികം ഉണ്ടാവാം രജിസ്റ്റേഴ്സ് പ്ലസ് ഒരു കോമ്പിനേഷണൽ സർക്യൂട്ട് കൂടി ചേർന്നതാണ് ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ആയിരിക്കും. Then a clock is applied to all register after enough time has elapsed to perform all the segment activity. In this way, the information flows through the pipeline one step at a time. Suppose we want to perform some computation like multiply and addition. We have an example that is AI into BI plus CI, and I starts from 1 to 7. So you have to compute an equation that is AI in star BI plus CI, AI into BI plus CA, and I starts from 1 to 7. So what you have to do is A1 B1 plus C1, then A2 B2 plus C2, A3 B3 plus C3 up to A7 B7 plus 7 into B7 plus C7 that you have to perform. So each sub operation is implemented in a segment within a pipeline, and each segment has one or two registers and a combinational circuit as shown in this figure. So this is a one loop, that is A into B plus C, A1 into B1 into C. This is the structure for computing AI into BI plus CI. So first AI content is transferred to R1 register, then BI content to R2 register. After that you have to perform a multiplication. So that is the first segment. After that the output of multiplier is fed into R3. At the same time C content should be transferred to R4. That is the second segment. Then adder is performed, addition is performed. Then after addition and the results will be stored into another register, that is R5. So R1 through R5 are the registers that are used for executing this instruction, and the multiplier and adder are the combinational circuits here used. And what are the sub operations performed for performing this instruction? That is first AI and BI should be input into the R1 and R2 register. Then you have to perform a multiplication along with CI content should be transferred into R4. Then you can perform an addition by using R3 plus R4, and then it will be stored into R5. So there are 5 registers are used along with the 2 combinational circuits, that is addition, adder and multiplier. Clear? Then how it is performed, like I say, performed in pipelining mechanism. So first you have to perform, divide it into
number of segments. You can use 3 segments here because in the first segment you can input the content of A1 and B1 to the R1 and R2. At that time segment 2 and segment 3 are not working, and in the next clock pulse, second clock pulse, first segment A1 and B1 is present in R1 and R2, so they can be multiplied, then it can be stored into A3. So A1 into B1 should be performed in the second clock pulse. In the segment 2, along with C1 is inputted into R4 register. At the same time, in the segment 1, what you have to do is you can perform the next loop, that is A2 into B2 can be inputted into the R1 and R2. So, we perform a instruction AI into BI plus CI. This is how pravasham cheyanam? 7 pravasham, because I starts from 1 to 7. Okay, first time A1 into B1 plus C1 cheya. Second operation A2 into B2 plus C2. അതുപോലെ A7 into B7 plus C7 ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും? നമുക്ക് സെഗ്മെന്റ്സ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ. സോ ഫസ്റ്റ് സെഗ്മെന്റിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലോക്ക് പൾസിൽ എന്ത് ചെയ്തു? A1 B1 കണ്ടന്റ് R1 R2ലേക്ക് കൊടുത്തു. ആ സമയത്ത് സെഗ്മെന്റ് 2 ഇല്ല, സെഗ്മെന്റ് 3 ഒന്നും വർക്കിംഗ് അല്ല. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ക്ലോക്ക് പൾസ് ആയപ്പോൾ നമുക്ക് R1 R2 കണ്ടന്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സെക്കൻഡ് സെഗ്മെന്റിലേക്ക് പോകണം. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് സെക്കൻഡ് സെഗ്മെന്റ്. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എലോങ് വിത്ത് C1 കണ്ടന്റ് R4ലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അത് സെഗ്മെന്റ് 2ൽ. സെഗ്മെന്റ് 2ൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സെഗ്മെന്റ് 1 ഫ്രീ ആണ് അല്ലേ? അതായത് R1 R2 കണ്ടന്റ് ലേക്ക് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്ന മെക്കാനിസം അവിടെ ഫ്രീ ആയി കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സെഗ്മെന്റിൽ ഫസ്റ്റ് സെഗ്മെന്റിൽ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് പൾസിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? അടുത്ത A2 B2 കണ്ടന്റ് R1 R2ലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന, അതായത് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആ സെക്കൻഡ് ക്ലോക്ക് പൾസിൽ സെഗ്മെന്റ് 3 വർക്കിംഗ് അല്ല. സോ ക്ലോക്ക് പൾസ് 3 ആവുമ്പോൾ A3 B3 ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് സെഗ്മെന്റിൽ. സെക്കൻഡ് സെഗ്മെന്റിൽ A2 B2 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം, C2 R4ൽ കൊടുക്കാം. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം സെഗ്മെന്റ് 3 എവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്? സെഗ്മെന്റ് 3ൽ എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്? ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സെഗ്മെന്റ് വന്നു, A1 star B1 plus C1. Okay, this is the procedure for pipelining. Okay, first clock pulse ആദ്യം ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, അതായത് A1 into B1 plus C1 ൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ. A1ഉം B1ഉം R1 R2ലേക്ക് കൊടുത്തു, ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു. അടുത്ത ക്ലോക്ക് പൾസ് ആവുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം ചെയ്യണം. സെക്കൻഡ് സെഗ്മെന്റിലേക്ക് ചാടിയത് എന്താണ്? സെഗ്മെന്റിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? A1 into B1 അത് ചെയ്യുക, അതുപോലെ C1ഉം ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു. ആ സമയത്ത് സെക്കൻഡ് സെഗ്മെന്റാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സെഗ്മെന്റ് ക്ലോക്ക് ഫസ്റ്റ് സെഗ്മെന്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഫസ്റ്റ് സെഗ്മെന്റിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? സെക്കൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ പോർഷൻ സെഗ്മെന്റ് 1 എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓവർലാപ്പിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓവർലാപ്പിംഗ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. Clear? This is the basic principle behind the pipeline organization ഇങ്ങനെയാണ്. Okay, if you are using 4 segment pipeline, നേരത്തെ നമ്മൾ നോക്കിയത് എത്രയാണ്? 3 segment pipeline ആണ്. 4 segment pipeline ആണെങ്കിൽ you can use like this. S1, S2, S3 and S4 are the 4 segments. In between you can use a number of register. Minimum 1 register can be used in between this. R1, R2, R3 and R4, and all the registers are attached to a common clock. ഒരു common clockലേക്ക് attach ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Clear? This is a 4 segment pipelining structure. Thank you.